Hello, welcome to grammar part of lesson 5. As you see, we're gonna learn about simple present. در این قسمت میخوایم در مورد حال ساده، زمان حال ساده یا simple present یاد بگیریم. Okay. Simple present is used to express a habit or a fact which is always true or a fact that is true for a long time. Simple present یا حال ساده برای بیان یک عادت، یک حقیقتی که همیشه درست بوده یا یک حقیقتی که برای مدت طولانی درست بوده و وجود داشته استفاده میشه. For example, I read, you like, we work, they live. In all of these examples we have simple present. در تمام این مثال ها ما simple present یا حال ساده داریم. I read من میخوانم. You like تو دوست داری. We work ما کار میکنیم. They live آنها زندگی میکنند. I watch من تماشا میکنم. We do ما انجام میدهیم. You have شما دارید. شما صاحب چیزی هستید. So these are all simple present. Okay. A habit, a fact which is always true. For example, I study English 2 hours every day. This is a habit. من هر روز به مدت 2 ساعت زبان انگلیسی میخونم. این یک عادت یا یک habit هستش. I have English class every Wednesday. من هر چهارشنبه کلاس انگلیسی دارم. So this is a fact which is always true. این در واقع یک حقیقتی هستش که همیشه درسته. من همیشه چهارشنبه ها کلاس زبان انگلیسی دارم. B. A fact that is true for a long time. حقیقتی که به مدت طولانی درسته. For example, they own a house in Mexico City. آنها صاحب یک خانه در مکزیکو سیتی هستند. خب این در واقع حقیقتیه که به مدت طولانی درست بوده یا وجود داشته. Okay. Negative form. When we want to make those examples in or those sentences that we just read in simple present, when we want to make them negative, we just add don't or do not before the main verb. وقتی که بخوایم در واقع اون مثال هایی که الان در حال ساده خوندیم رو به اصطلاح منفی بکنیم، فقط کافیه که don't یا do not رو قبل از فعل اصلیمون اضافه بکنیم. don't یا بهتره بگیم do در واقع فعل کمکی هستش که ما ازش توی حال ساده در منفی کردن و سوالی کردن استفاده میکنیم و not در واقع منفی ساز هستش، پس فقط در negative فرم به کار میره. So the complete form is do not. شکل کاملش do not هستش و contractedش don't. Okay, I don't work. من کار نمی کنم. We don't do. ما انجام نمی دهیم. You don't like. شما دوست ندارید. They don't have. آنها ندارند. آنها مثلا صاحب یک چیزی نیستند. Okay? For example, they don't know my phone number. آنها شماره تلفن من رو نمیدونند. Number 2, we don't work very hard. ما خیلی سخت کار نمی کنیم. Simple present interrogative. It means how to make questions. میخوایم ببینیم چجوری باید با زمان حال ساده سوال بسازیم. Okay, look at this table. When you want to make questions with simple present sentences, you should only add do or does at the beginning of the sentence. Here you should only add do. ببینید برای اینکه از یک جمله در حال ساده سوال بسازید فقط کافیه که اول اون جمله do اضافه کنید. For example, I work. The question form. Do I work? I work. من کار میکنم. حالا اولش یه do اضافه میشه. Do I work? آیا من کار میکنم؟
You like. تو دوست داری. Do you like؟ آیا تو دوست داری؟ We do. ما انجام می دهیم. Do we do؟ آیا ما انجام می دهیم؟ They have. آنها دارند. آنها صاحب چیزی هستند. Do they have؟ آیا آنها دارند؟ آیا آنها صاحب چیزی هستند؟ Okay. Alright. Look at this table carefully. دانشجویان علم کاملا و با دقت به این جدول نگاه کنید. We have an extra part here. Where or how often? Do you see it? ببینید اون قسمت اضافه‌ای که قبل از do اومده where یا how often که میبینید. Okay? For example, where do you play the guitar? کجا گیتار میزنی؟ As you see, we have WH question word. کلمه WH questionمون رو داریم که اینجا where هست. After that we have do. بعدش فعل کمکیمون رو داریم که do هستش. و بعدش ادامه جمله. You play the guitar که در واقع simple present هستش. Okay, so where do you play the guitar? Where do your parents live? والدینت کجا زندگی می کنند؟ How often do you wash your hair? هر چند وقت یک بار موهات رو می شوری؟ Okay, so did you notice how the structure؟ متوجه ساختار شدید؟ WH question word یا کلمه‌ای که WH questionی هست به اضافه فعل کمکی به اضافه جمله حال ساده. Okay. Alright. For example, number 1. Do you work? Yes, I do. Number 2. Do you get up early? No, I don't. So these were examples for simple present interrogative. این دوتا مثالی که الان خوندیم در واقع دوتا مثال برای ریویوی جدول بالا بود که یاد گرفتیم چطور سوال بسازیم. And for the second table, what time do you go to bed? What time is our WH question word. After that we have do and then we have a simple present sentence. ببینید what time WH question wordمونه، بعدش فعل کمکی do رو داریم و بعدش یه simple present sentence، یک جمله حال ساده. What time do you go to bed؟ چه ساعتی به رخت خواب میری؟ What do you want for dinner؟ برای شام چی میخواید؟ چی میل دارید؟ What WH question word. Do فعل کمکی ادامه جمله که یک جمله حال ساده هست. Okay? Simple present second part. Third person. So in that slides we talked about first persons. در مورد اول شخص صحبت کردیم. من، تو یا شما، آنها که در واقع سوم شخص. ولی آنها چون که جمع بودن پس از فعل کمکی دو استفاده می کردیم. پس اگر یک بار دیگه دقت بکنید همون جوری که اینجا می بینید برای I, we, you و they از do استفاده کردیم. همینطور توی سوال. حالا میخوایم ببینیم که برای سوم شخص ها چجوری باید چیزایی که خوندیم رو اجرا بکنیم. Okay. For example, he, she, it, plus, reads, likes, works, lives, watches, does. Okay? ببینید برای he, she و it که در واقع سوم شخص مفرد هستن ما در حال ساده باید بعد از فعل اصلیمون اس سوم شخص اضافه کنیم. Okay? So, in simple present
when we are talking about singular third person, like he, she, or it, we should add third person s after the main verb. Okay? For example, he reads. او میخواند. She works. او کار میکند. It watches. For example, that animal. مثلا اون حیوان میبیند. تماشا میکند. Okay? Or she has. او دارد. Don't forget that for I, you, we, and they, we say have. برای داشتن میگیم من دارم، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. Have. For plurals and for I, we use have. But for third person and singular, we say has. برای سوم شخص مفرد در مورد داشتن از has استفاده میکنیم. He has آن مرد دارد. She has آن زن دارد. It has اون شی یا اون حیوان دارد. Okay? Negative form. Okay. You remember that in the last part, when we wanted to make those sentences negative, we added don't before the main verb. Yeah? But here, for the third person singular, we should add doesn't. Okay? Does plus not. And the contracted form is doesn't. Okay? He doesn't work. او کار نمی کند. She doesn't like. او دوست ندارد. It doesn't have. او آن چیز، آن شی یا آن حیوان ندارد. Okay? For example, my sister doesn't drink coffee. خواهر من قهوه نمی نوشد. Number 2, my mother doesn't listen to the radio. مادر من به رادیو گوش نمی دهد. Okay? Now, interrogatives. How to make questions. For example, does he work? Does she like? Does it do? As I told you in the last part, we added do at the beginning of a simple present sentence to make it interrogative. برای اینکه یک جمله رو سوالی کنیم، اول جمله do اضافه می‌کردیم. درسته؟ For example, do you like? آیا شما دوست دارید؟ But for third person singular, we add does at the beginning of the simple present sentence. And also you should omit the third person s. اگر یادتون باشه ما گفتیم که توی این مثال اینجا گفتیم که هر موقع که simple present داشتیم یک جمله و مثبت بود باید برای third person singular برای سوم شخص مفرد باید بعد از فعلمون اس سوم شخص اضافه کنیم. مثلا he reads. برای he she it همیشه توی حال ساده بعد از فعل ما اس سوم شخص اضافه میشه. اما توی سوالی کردن و همچنین توی منفی کردن هر موقع does داشتیم اون اس سوم شخص حذف میشه. Okay? So don't forget, in negative form and in interrogative form only for third person singular, whenever you had does, you should omit the third person s. هر موقع که توی جملتون does داشتید اس سوم شخص باید حذف بشه. Okay. For example, does your brother like football? Yes, he does. آیا برادرت فوتبال دوست دارد؟ بله، دارد. Does your father work on the weekend? No, he doesn't. آیا پدرت آخر هفته ها کار می کند؟ نه، نمی کند. Okay, again, we have another table with WH question words like where, how often, what, and how much. For example, we say, where does Chris work on Sundays? Chris یک شنبه ها کجا کار میکنه؟ How often does it rain here?
اینجا هر چند وقت یک بار بارون میباره. What does this word mean؟ این کلمه یعنی چی؟ How much does it cost to fly to Rome؟ چقدر هزینه‌اش میشه که با هواپیما بری به روم. Okay? So, notice. First, we have WH question word. Then we have does because. Why the pronoun? Because is singular third person. Okay? And then we have a simple present sentence. ببینید دوباره ساختار ما به چه صورت با WH ها توی حال ساده. WH word داریم مثل where, how often, what, how much. بعد فعل کمکی does رو داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ضمیر ما یا در واقع فاعل ما در این جملات سوم شخص مفرد هستش. برای همین نمیتونیم از دو استفاده کنیم، از does استفاده میشه. و به خاطر اینکه does داریم اس سوم شخص همه فعل هامون حذف میشه. اوکی. For example, where does your sister work؟ خواهرت کجا کار میکنه؟ What time does your brother get up؟ برادرت چه ساعتی بیدار میشه؟ Okay. To make negative, use don't or doesn't plus verb, base form of the verb. Okay? برای اینکه منفی کنید don't یا doesn't به اضافه شکل ساده فعلی یعنی اس سوم شخص نباید داشته باشه. He doesn't work, not he doesn't works. As I told you, همونطور که بهتون گفتم هر وقت توی یک جمله does داشتید دیگه اس سوم شخص نباید به فعلتون چسبیده باشه. پس میگیم he doesn't work، نمیگیم he doesn't works. Okay? He doesn't work. Spelling rules for he, she, it. Look at the contractions first. Don't is the contraction of do not. And doesn't is the contraction of does not. پس مخفف do not, don't و مخفف does not, doesn't هست. Okay. Now look at the spelling rules for he, she, it. I work, I play, I live. من کار میکنم، من بازی میکنم، من زندگی میکنم. He works, he plays, he lives. او کار میکند، او بازی میکند، او زندگی میکند. I watch, she watches. I finish, she finishes. I go, she goes. I do, she does. I study, she studies. Okay? As I told you, whenever you had singular third person pronoun like he, she, it, you should add third person s to your verb. Okay? Look at the second part of the table. به دومین قسمت جدول نگاه کنید. She watches. She finishes. She goes. She does. Okay? ببینید بعد از این مثال ها مثل watch, finish, go, does برای اینکه اسم ما بهشون اضافه بشه باید یه ای هم قبلش بیاد. اوکی؟ dictation point نکته املایی. And in the third part study when you want to add third person s you should change y into ies. برای کلماتی مثل study که آخرشون y داره برای اینکه بتونید اس سوم شخص اضافه کنید باید I رو حذف کنید به جاش IE به جای y باید IES بذارید. She studies. Okay. Be careful with some he, she, it forms. We say I have. We say he has.
We don't say he has. Okay? ما میگیم I have ولی نمیگیم he has. He has. Okay? I go, he goes. I do, he does. I say, he says, not he says. Says غلطه. He says. Says درسته. Okay, a normal verb. I do my homework in the evening. من تکالیفم رو در عصر انجام میدم. He does housework every day. او هر روز کارهای خانه را انجام میدهد. Okay, so notice the difference between do and does. فرق بین do و does رو دقت کنید. Okay. And this is the pronunciation. Do, does. Do and does can be the auxiliary verb to make simple present questions. میتونن فعل کمکی باشن برای اینکه سوالات حال ساده رو بسازن. Do you speak English? شما انگلیسی صحبت میکنید؟ Does she live here? آیا او اینجا زندگی میکند؟ Okay. چرا توی مثال اول از do استفاده کردیم؟ Because our pronoun is you. به خاطر اینکه ضمیر ما اینجا you هستش. For you we should always use do. برای you همیشه از do استفاده میکنیم. But in the second example, does she live here? She is third person and it is singular. Okay? She چیه؟ سوم شخص مفرده. پس auxiliary verb یا فعل کمکیش باید does باشه. The word order for simple present questions is auxiliary, do or does, subject, I, you, he, she, it, etc. and base form of the verb, for example, work, live, or etc. پس در واقع ترتیب لغات توی سوالات حال ساده به این صورت auxiliary فعل کمکیتون که با توجه به فاعلتون یا دو هست یا داز. بعد فاعلتونه subject یعنی فاعل که میتونه I باشه، you که برای این دوتا از دو استفاده میشه، he, she یا چیزای دیگه که حالا he و she داز هستن و base form یعنی شکل ساده فعل به صورت ساده بیاد مثل work, live, listen. ببینید یعنی شکل ساده یعنی چی؟ یعنی اینکه اسم سوم شخص نداره. Okay? We often use question phrases beginning with what. What color? What size? What make? What time? etc. خب همیشه معمولاً در واقع توی یک سری از سوالات سوال ما با WH question word what شروع میشه. What color چه رنگی؟ What size چه سایزی؟ What make چه چیزی؟ حالا مثلا what makes you happy چه چیزی شما رو خوشحال میکنه؟ What time چه ساعتی چه موقعی؟ Okay? Word order in B questions. Remember the word order in questions with B. Put B before the subject. Okay? For example, where are you from? ببینید توی سوالاتی که در واقع ما فعل to be داریم مثل اینجا که are هست باید حتما فعل to be مون قبل از فاعل بیاد. Where are you from? اینجا are چیه؟ فعل to beه. You فاعله. Okay? Where are you from? اهل کجایی؟ Number 2. What's your name? اسم شما چیه؟ What's your name در واقع همون what is your name بوده. is the to be verb. is اینجا فعل to beه که your name در واقع اینجا همون it میشه و قبل از اون اومده. Is he Japanese? Okay, to make this interrogative, he is Japanese, as I told you, you should just
change the places of the to be verb and the pronoun. اینجور مواقع گفتیم که هر موقع خواستیم سوالی بسازیم جای فعل to be و ضمیرمون رو عوض میکنیم. اوکی. I promise I apologize. Sometimes we do things by saying something. بعضی وقتا ما یه کارهایی رو با گفتن انجام میدیم. For example, when you promise to do something. مثلا وقتی که قول میدید که کاری رو انجام بدید. You can say I promise. میگید که من قول میدم. Or when you suggest something, you can say I suggest. وقتی میخواید یک چیزی رو پیشنهاد بدید میگید I suggest. من پیشنهاد میدم. Number 1, for example, I promise I won't be late. Not I'm promising. وقتی که میخواید قول بدید باید مثلا وقتی که میخواید قول بدید باید از حال ساده استفاده کنید. I promise I won't be late. قول میدم که دیر نخواهم کرد. پس نمیگید I'm promising. I promise. من قول میدم. Number 2, what do you suggest I do? پیشنهاد میدی که چی کار بکنم. Okay? In the same way we say I apologize. من معذرت خواهی میکنم. I advise. من نصیحت میکنم. I insist. من اصرار میکنم. I agree. من موافقت میکنم. I refuse. من رد میکنم. etc. Okay? ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر به وبلاگ ما به آدرس www.elmapgroup.com/weblog مراجعه کنید. همچنین میتونید توی کانال تلگرام ما به آدرس @elmapir هم عضو بشید. ممنون که همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.